Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bagi lecture video kali ini, kita nak tengok topik 5.2 structure under chapter 5 structure and array applications. Saya tidak bincangkan topik 5.1 because topik 5.1 is only an introduction to chapter 5. So kita terus kepada topik 5.2 which is important for your knowledge dalam C++ programming. Okay, so what is a structure? Okay, kalau sebelum ni bila you buat program, you biasa tengok setiap kali kita ada buat program, kita akan declare variables or kita akan declare arrays. So bila you ada satu program yang kompleks, you akan perasan kita akan ada banyak variables dan mungkin juga banyak arrays. Biasanya kalau program yang melibatkan mathematical programming, you memang akan ada arrays lah dan juga variables. So bila kita ada too much variables and arrays, then it may confuse the programmer if there is no structured way to organize and manage them. So kalau you ada banyak sangat, you akan tengok banyaknya confused kan. So bila orang lain tengok pun, dia nak fahamkan program you tu pun bukan mudah lah. Jadi kita perlukan satu cara where it is a structured way of organizing variables and arrays, where this can be done through a command called structure. So what is structure? Okay, structure ni dia sebenarnya dia macam variable, tapi dalam variable dia ada variable. Macam tu. So kita tengok cara kita nak declare structure. Okay, remember saya sebut tadi structure ni dia macam variable. So in this example we have a structure called campus. Okay, bila kita namakan structure ni, rule for naming a structure is the same as the rule for naming a variable or array. You dah belajar kan sebelum ni, okay? Tapi bila kita declare a structure in our program, we try to differentiate it with the variables or array. Kita eja dia dalam huruf besar. Okay? Kalau you tengok kat sini kita ada variable name, age and CPA, tapi kita eja dalam huruf kecil lah, ataupun you mungkin boleh combine huruf kecil huruf besar untuk variables and arrays. Tapi untuk structure kita declare sebagai huruf besar, kita eja dia dalam huruf besar. Kalau tidak, nanti you confuse sikit lah. So untuk declare a structure, kita ada function type def struct ni, and then you ada a pair of we call it as brace brackets under type def struct, dan in between the brace brackets you have variables under the structure. So these variables are called members of a structure. So maksudnya dekat sini name, age and CPA are members of campus. Dalam members of campus ni dia terdiri daripada variables or arrays. You boleh ada array sahaja dalam structure tu, atau you boleh ada variable saja or combination of two. Tak kisahlah, as long as either variables or arrays. And then an object of campus called student can be declared. So sekarang ni kita ada satu lagi definition, which is object of a structure. So dalam case ni kita punya structure campus, so object of campus, kita namakan object ni sebagai student. It can be declared as campus student. So apa yang kita buat kat sini, kita macam nak linkkan student ni dengan the structure campus. Okay. You may have more than one object or many objects can be created from a structure such as what we have here. Okay. Kita boleh letak kita macam link lah two variables for campus. In this case, our variables are student F and student M. Student F maybe stands for female student, and student M is for male students. And the members of campus are linked through assignment. So kita nak assign sekarang ni value kepada members of the structure.
So remember kita punya tadi student tu object kan. So kita nak linkkan object of the campus with the members of the structure. What we do is like this. Okay, kalau you ingat string copy ni dia adalah satu code where we want to assign some values to our string, and in this case our string is called name. So compiler dekat sini dia akan faham student ni kan daripada structure campus tu, so dia akan faham student name is equal to Michael, and then the next one kita ada student age is equals to 35, and student CPA it is equals to 3.15. Okay. Tadi kita ada satu structure saja, which is campus. Sekarang kita nak tengok bila kita ada more than one structure. You boleh ada more than one structure, macam yang saya akan tunjukkan dalam contoh dalam slide ni. That structures you boleh kita dalam kes ni saya nak bincang nested structure, tapi you boleh ada more than one structure where it is not nested. Tapi biasanya bila kita ada more than one structure, apa yang kita nak buat ialah kita nak buat nested structure, sebab variables or arrays in one structure will be related to variables and arrays of another different structure. So this type of this condition we call it as nested structure. Okay, it is a structure built inside another structure. So let us consider our problem here based on code 5b.cpp. Okay, we have a problem where a triangle has three lines which are P, Q, and R. And then each line has two endpoints. So kalau you tengok dekat sini, kat sini line P dia ada dua endpoints, sini dan sini. Untuk line Q dia ada two endpoints juga, sini dan sini. Untuk line R dia pun ada two endpoints, sini dan sini. And then each point is represented by XY coordinate. So kat sini dia boleh ada, kita boleh letak dia, katalah triangle ni is on a Cartesian plane, XY, plane XY. Then kat sini you akan ada coordinate XY, another coordinate XY, and another different coordinate XY. So based on these problems, based on these statements or requirements, then we create three structures called PT, line, and triangle to model these requirements. So PT, line, triangle, kalau you tengok kita namakan ini dengan huruf besar. Remember saya sebut tadi structure bila kita namakan dia biasa kita nak eja dia dalam huruf besar because kita nak bezakan antara structure dengan variables or arrays. So PT ni stands for point. So each point is represented by XY coordinate. So kita declare satu structure called PT. So type dash struct PT. And dalam body of the structure we have variables X and Y of type double. Macam mana saya nak tahu ada variable apa? XY. Okay, based on here. Then kita ada XY kan. So kat sini akan ada XY. And then another structure that we have to declare is line, okay, where under line structure we have two more variables which are B and E. Okay, BE ni sebab kita ada two endpoints B and E. So BE. Okay, kalau you tengok kat sini kita ada PT, kita bukan ada type of variables kan? Bukan, kita tak tulis INT double kat sini. Kita tulis PT. So what is happening bila kita ada variables in a structure, kita letak dia sebelah dengan structure macam ni, dan maksudnya kita nak linkkan these two variables BE with the structure PT. So you don't have to declare the type of the variables BE here, sebab nanti program dia akan faham based on
data types of your variables in this structure. So kalau B ni dia link kepada X, dia akan faham B ni is of type double. Kalau E ni is link kepada Y dan dia tahu dekat based on sini Y is of type double, then automatic dekat sini dia akan faham E is of type double also. Okay, next kita ada the third structure is triangle, sebab based on this statement. Then kita ada triangle. So we have 3 variables in the structure triangle, which are P, Q and R. And then kita linkkan these 3 variables with the structure line. So dia sekarang ni dia dah nested kan, because triangle is nested inside, line is nested inside triangle, and then PT is nested inside line. So sebenarnya dia dah macam structure dalam structure dalam structure. Okay. In this case, line is nested inside triangle, and then PT is nested inside line. So sebenarnya PT is nested inside line, and line is nested inside triangle. Right. So kita tengok, sekarang kita nak tengok program penuh untuk apa ni? Code 5b.cpp. Okay. Code 5b.cpp. Ini you boleh tengok dalam page 113. Page 113. Okay. Structure representing a triangle. Kita nak tengok. Okay. So ini program penuh ni. So kalau kita tengok program tu, okay, macam biasa kita ada include iostream, and then kita ada include iomanip. Okay, iomanip ni kita perlukan sebab dalam program code 5b.cpp ni dia ada ni dekat sini. Kita nak pakai ni set W ni. So kalau you tak masukkan iomanip tu, you tak include iomanip, dia tak boleh set W ni tak boleh pakai lah. So that is why we include iomanip. And then kita ada include time.h, because later in the program you'll see that kita nak generate random number. Ni dekat sini ada 3 line tu, random tu. So that is why we need to include time.h. And then we define n equals to 3. And then kita declare variable I is of type integer. So and then kita ada srun times 0. Yang ini is a function that you have to include before you can generate a random number. Just standard lah, you type je. And then we declare, okay, yang ni tadi saya dah terangkan pasal these structures. Okay, PT is inside ini PT is inside line, and then line is inside triangle. And then kita assign kita assign an object called T. Okay, ni object. Sorry. T ni dia object of the structure triangle. Okay. So next, okay, kalau you tengok dekat sini, kita ada, okay, kita nak start, kita nak masuk loop kan. So kita begin dengan I equals to 1. Okay, saya akan tunjukkan untuk I equals 1, dan untuk I equals to 2, 3 tu you boleh cuba sendirilah. So kalau you faham yang saya nak discuss ni, then you should be able to understand for the rest. Okay, sebabnya takut nanti you tak faham lah. So kita tengok dulu when I is equals to 1. So what happened?
So kita ada T1 PBX. T1 PBX, tapi sebab ini kalau you tengok ni yang TI ni kan ada banyak kan. Sini ada TI, sini ada TI. So dia akan T1. Saya tak nak tulis lah T1 tu sebabnya nanti macam banyak sangat benda kena tulis. So saya akan just ambil PBX, PBY, PEX tu lah. Okay. So T1 PBX, so kita letak kat sini PBX sama dengan double random %50. Okay, based on output daripada daripada you punya buku teks page 114 tu, dia bagi triangle output tu. Dia bagi triangle number 1. Triangle number 1 is 13. Sorry. Ada 13, 34. And then ada macam tab 3. Sorry. 3, 47. And then 45, 42. Area is -248. Lepas tu dia ada lagi lah output seterusnya, triangle number 2, triangle number 3. So saya nak tunjuk macam mana actually kita dapat result untuk output ni. So kalau kita tengok bila kita masuk loop 4 ni, for I equals 1, so PBX dia akan jadi double random %50. Tapi berdasarkan program kita tahu PBX ni dia sebab dia generate random. Kalau awak run bila you run program, you akan dapat result yang berbeza lah, of course. Tapi dalam program yang spesifik kepada page 114 ni, dia bagi result tu dah. So kita nak kira, saya nak tunjuk macam mana nak kira berdasarkan random numbers yang telah di-generate daripada output yang diberi tu. Okay. So kalau you tengok sini, PBX ni kita tahu nilai dia daripada sini. Okay. Daripada sini. Sebab dia C out tu kat sini. So T1 PBX. So dia ambil C out tu. Yang the second C out tu is this one. Sebab dia ada buka kurungan. And then PBX. So maksudnya 13 ni nombor yang sini ni dia sorry sekejap. Maksudnya Allahu Akbar. Maksudnya nombor yang 13 ni dia adalah PBX. So PBX it is equals to 13. And then PBY dekat sini kita dapat daripada C up tu. So PBY maksudnya 34 ini adalah PBY. So PBY it is equals to 34. And then kita ada the next one. Tadi yang result yang ni saya based on yang ni. And then for the next one kita nak tengok the next line TI here. So apa yang terjadi ialah kita ada PEX it is equals to, dia generate random number, tapi random number ni kita tahu dia daripada PEX. Kalau you tengok dekat sini dia tak ada PEX kan, tapi kita tahu nilai PEX tu sebabnya you tengok dekat sini. Yang ni. Okay. So kita tahu PEX is equals to QBX. Sekejap PEX equals to 3. Kita tahu nilai PEX dia sama dengan QBX. So QBX tu dekat sini. So maksudnya nilai yang kedua ni lah yang ni. 3. Lepas tu
kita nak nilai yang seterusnya, which is this one ni, PEY. PEY tu kita tak ada juga dekat Cout, tapi dia ada link, dia ada formula tu. Dia kata PEY is equals to QBY kat sini. Ni. PEY equals to QBY. Dan QBY kita kat sini. Jadi kita tahulah nilai dia 47. And then QEX, ni yang seterusnya yang ni kat sini pula. Ni complicated sikit, you kena tengok. QEX it is equals to QEX it is equal to QEX QEX dia ada dekat sini. Ni RBX kan. Dia kata RBX kat sini. Jadi kita tahulah yang nombor yang ke seterusnya ni. So QEX is 45. And then the final one we have QEY. So QEY is equal to 42. Okay. Sekarang ni saya padam dulu ni. Tengok confused pula banyak sangat. Alright. So the next one, kita nak tengok dekat line ni pula. Ni tadi the first three result here is based on this one. Based on this one 3. Okay, sekarang kita nak tengok yang kat sini pula. Okay, T1 QBX. So QBX sama dengan PEX. Tadi kita dah tahu dia sama dengan PEX. PEX sama dengan 3. And then kita tengok dekat sini pula. Dia kata T1 QBY. So QBY. Ini semua T1 lah Tapi saya tak tulis lah T1 tu. Sebab semua T1 je. Serabut pula nak tengok. So QBY is equals to PEY. Where PEY is equals to 47. And then the next line kita ada RBX, T1 RBX. So RBX sama dengan QEX, which is equal to 45. And then the next one yang ni kita ada RBY, which is equal to QEY, where QEY is 42. And then the next one, T1 REX. REX is equal to PBX, where PBX is 13. Then the next one yang ni, kita ada REY, where REY is equal to PBX, where PBX is, this one supposed to be, kejap yang ini saya tersalah sikit yang ini sepatutnya Y ni. Okay. So sepatutnya kita ada PBY saya typo tu So PBY sama dengan 34. Alright. So next kita nak pergi ke sini pula. Okay. To compute the area. So T1 area. Okay, area it is equal to 0.5 times didarab dengan tulis kurungan je lah. Negatif T1 PEX, negatif PEX darab dengan PBY plus QEX, T1 QEX darab dengan T1 PBY. So darab dengan PBY. And then the next line we have plus T1 PBX
darab dengan PEY. Okay. Sekejap saya semak balik takut salah pula ni. Okay, betul. Okay, betul. And then tolak QEX darab dengan PEY. And then minus T1 PBX darab dengan QEY. And then plus T1 PEX darab dengan QEY. So this is equal to 0.5 multiply with negative PEX is negative 3 times PEY is 47. Sorry. Sekejap. Negative PEX is 3 darab PBY is 34. I make mistake there. PBY is 34 plus QEX is 45 darab dengan PBY is 34 and then plus 13 darab dengan PBX is 13 darab dengan PEY which is 47 and minus QEX is 45 times dengan PEY is 47 and then minus 13 PBX is 13 times with QEY which is 42 and then plus 3 times PEX is 3 times QEY is 42. Okay, so when you press your calculator atau you congak je dalam kepala, then you dapat negative 248. So this is how actually bila dia see out ni, okay, yang dekat sini ni ada see out kan. Triangle number I kita kan 1, so triangle number 1, so dia keluar yang ni. And then TI PBX, so kita tahu TI PBX is 13, so dia keluar sini ada buka kurungan kan ni. So dia ada buka kurungan 13 34 and then ada koma 34 untuk PBY. And then kita ada T1P tutup kurungan. So sekejap penuh kat sini. Saya undo dulu. Awak pun confused nanti. So bila dia print tu, the first one tu yang see out yang ini, see out yang ini, dia akan print nombor yang ini. Ni yang dalam kurungan ni. And then the second see out, the third see out tu dia akan yang ni. The fourth see out tu yang ini. And then the final one, area is negative 248 ni. Ni based on yang ni. Okay. So that is how actually the program works and connect between structures. Okay. So you boleh teruskan dengan I equals to 2 dan I equals to 3. Okay. So that's all for structure. Thank you.